Hi dear friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Ramin sir. Today I am going to discuss about some important vocabularies which is very important for the advanced learner. English Funda Kolkata YouTube এর পক্ষ থেকে আমি আমিন স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভোকাবুলারিজ, যে ভোকাবুলারিজ গুলো তোমার অ্যাডভান্স লেভেলের ইংরেজি শিখতে অত্যন্ত জরুরি। Let us come and discuss about the vocabularies. Okay? Here I have taken some vocabularies. এখানে কিছু গুরুত্বপূর্ণ vocabularies নিয়েছি। দেখো, বিজদাপ। বিজদাপ কথাটা হচ্ছে পাওয়ার টু ডু মিসচিফ। কোন লোক যে a person who is very mischief, who can do lot of mischievous behavior job. কোন লোক যে খুব বদমাস টাইপের, সেই বদমাস টাইপের লোকের বিভিন্ন রকম ছলা কলা থাকে, বীজ দান করে, পাওয়ার টু ডু মিসচিফ। এই লোকটাকে প্রত্যেকে না, এই লোকটার বীজ দাঁত ভেঙে দিয়েছে, হ্যাঁ, বা এই লোকটা এত বদমাস যে বীজ দাঁত ভেঙে দেওয়া উচিত। The man is so dishonest that we need to power to do mischief. We have to do something to power to do mischief. ওর বীজ দাঁত ভেঙে দেওয়া উচিত। বীজ দাঁত দিয়ে রক চটা, তাহলে লোকটা এত পাওয়ারফুল, এর বীজ দাঁত ভেঙে দেওয়া উচিত। The man is so powerful that he should be immediately have to power to do mischief. Cut off the power to mischief. তার বীজ দাঁতটাকে ভেঙে দেওয়া উচিত। রাগ চটা, রক চটা, যারা খুব তাড়াতাড়ি রেগে যায় তাদেরকে বলে কুইক টেম্পার্ড। The man is a quick-tempered person, so nobody likes to talk with him. এই লোকটা খুব রক চটা, সেই জন্য কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করে না। Nobody likes quick-tempered person. রক চটা লোককে কেউ পছন্দ করে না। মাটির মানুষ, the soul of gentleness, very good English. Everybody respect the person because he is the soul of gentleness. Everybody respect the person because the person is the soul of gentleness. প্রত্যেকে লোকটাকে শ্রদ্ধা করে, কারণ লোকটা হচ্ছে একটা মাটির মানুষ। গোবর গণেশ, ভেরি গুড ইংলিশ, নিনকম্পুপ। এই ছেলেটা, the boy is a nincompoop. He has nothing to do. He cannot do anything. এই ছেলেটা একটা গোবর গণেশ, সে কিছুই করতে পারে না। তাহলে গোবর গণেশ, যে one who cannot do anything, that type of person or people or man or boy is called গোবর গণেশ, nincompoop. ছাই চাপা আগুন, তার বুকে ছাই চাপা আগুন দিক দিক করে জ্বলছে। In his heart, the smoldering fire is still running. ঠোঁট কাটা, an outspoken person, যে মুখের উপর সবকিছু কথা বলে দেয়, this type of person is called ঠোঁট কাটা। When you talk with the person, talk carefully because he is an outspoken person. যখন লোকটার সঙ্গে কথা বলে বুঝে সুঝে কথা বলবে, কারণ লোকটা হচ্ছে একটা ঠোঁট কাটা লোক। So guys, this is the way how you will gain new vocabularies to enrich your English. I hope this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.